wa pele Thixo moya Jesu sabuyela namhlanje nje basizwa ukuthi angangibadi ayidlela ekhale Lokumana palo ya bona ya letsuku ya Samuel wa pele chapter number 3 verse 1 to 10. Samuel wa pele chapter number 3 verse 1 to 10. Bona ha ifumane ya ka tsela ke ha ile mohlankanyana Samuel o ne a ntse a sebeletsa Jehova pontsheng ho Eli. Lehleng eo lentswe la Jehova le be le hlokeha, mme dipono di ne di sa ata. Mohlang o ya re Eli ha ne a robetse sebakeng sa hae, etswe mahlo a hae a ne a sa qadile ho fufala, a sitwa le ho bona. Lampi ya Jehova e ne e so utile, le Samuel a se a robetse tabernakeleng ya Jehova moo a reka ya Modimo e leng teng. Jehova a bitsa Samuel, Samuel. Yena a re ke nna enwa, ile o titimela ho Eli a re ke nna enwa hobane Eli a re ha ke a o bitsa kgutla o robale, mme a ya a robala. Jehova a boela a bitsa Samuel, Samuel. Samuel a tsoha a tla ho Eli a re ke nna enwa hobane o mpitsitse. Eli a re ha ke a o bitsa ngwanaka kgutla o robale. Ha ile Samuel o ne a eso tsebe Jehova le lentswe la Jehova. O ne a se a so senngwe le lona. Jehova a boela a bitsa Samuel la boraro. Samuel a tsoha a tla ho Eli a re ke nna enwa hobane o mpitsitse. Moo Eli a lemoha hoba ke Jehova ya bitsa mohlankana. Ka baka leo Eli a re ho Samuel, ya o robale, ke tle re o bitswa hape o re bua Jehova mohlanka wa hao o malotse. Amen. Lentswe le leng la rona re tlo le fumana bukeng ya Hosea chapter 4 moo re qotsang mantswe a re setjhaba sa ka se a dumela ke o hloka setjhaba sa ka se a dumela ke o hloka tsela. Amen. Ke tlo kopa ho sebedisa tsatsing la kaleleno sehlooho se reng the spectrum of communication, se hlalosang mefutafuta ya dipuisano kapa ditsela tsa puisano. Ha re sheba lentswe lena the spectrum, it has to do with relativity, meaning se etsahalang. It is often used sehlohong sa maboko, and then the lights that are used have to be in relation with one another by the colors and everything. So ha ke re the spectrum of communication, it means puisanong e re banang le yona. We have to have a relation. Yeah. Mo re buisanang teng ho tlameha ho bane le ntho e kopanyang puisano ena. Mo re buisanang teng there has to be a common ground. Mo re fitlhellang teng, mo re dumellanang teng, tlamehile ho bane le taba e re dumellanang ka yona in the spectrum of communication. So you cannot have a spectrum of communication without relativity. Le ha o buisana le Modimo, tlamehile o buisane le Modimo ka ntho e le dumellanang ka yona. Thapelo e o e buang ho Modimo tlamehile e be aligned le thato ya Modimo. Hobane ha ona thapelo e Modimo a tlo e araba e sa tsamaisane le thato ya hae. So there has to be relativity, there has to be a relation. Jwale mona mo re iphumanang re le teng, Samuel ha soka a utlwa lentswe la Modimo, ha a tsebe hore Modimo o bua jwang le yena, ha a tsebe hore Modimo ha bua o bua ka tsela e feng. Mme ha utlwa lentswe lena o nahana hore ho bua his mentor, o nahana ho bua mohlanka Modimo Eli. O ya ho Eli o re ntate o mpitsitse, Eli o re tsamaya o lo robala ha ke a o bitsa. Sena se re hlalosetsa hore in the spectrum of communication Modimo o buisana le rona ka ditsela tse fapaneng. Modimo o buisana le rona ka batho ba fapaneng. Nako e nngwe lentswe le Modimo a le sebedisang ke lentswe la motho o mo tlwaetseng. Nako nngwe lentswe le Modimo a le sebedisang ke la ntho e o e tlwaetseng. So that is why Leena he became confused. Anahana ho bua moprista Eli kanti ho bua Modimo ka sebele. So we have to be always attentive. We have to be careful hore re mamela mang ka nako e feng. Hobane nako e nngwe ha o bone hore Modimo o buisana le wena. Ke ka ho a mathelang ho Eli, mme ha mathela ho Eli, Eli o ho yena tsa mo robala.
But what gets me is that although ante a romelwa ho lo robala, he keeps coming back hanze a utlwa lentswe. A se bothoto hore a nne a tsamaye a lo utlwa hore master wa hae o reng, a se bothoto ga nna a tsamaye a lo utlwa hore moprista ele o eng. It is just that o batla ho utlwa sena se etsahalang hobane ha o utlwisise hore ho etsahala eng. A se bothoto hore a nne a lo utlwa hore moprista ele o reng. Ha ile batho ba bang they could give up because ha re utlwa kgetlo la pele hore a se ntho ene re nahana ke yona, we tend to look away. Yeah. Bekeng e fetileng namane ho thule a lo itipetsa ha supa ka hara lewatle. Mme ha itipetsa ha supa ke teng mo a tla bona pholo ya hae teng. But we tend to give up too soon. Re soka re bona tshenolo ya modimo. We tend to give up too soon. Re soka re utlwa hore modimo o batla hore re etse jwang. The reason I'm saying ka jeno tsehlo ke hore dipuisano tse fapaneng ka mefuta-futa ya dipuisano ke hobane modimo o bua ka tsela tse fapaneng. O buile le Moshe ka sefate se tjha se tuka empa se sa tjhe. O buile le Balame ka tonki ya qala o bua a bona mehlolo. The way modimo a buisana le motho mona ka yona a se tsela tlo buana le motho mong ka yona. So you have to be aware hore wena modimo frequency ya lona ya puisano ke efe. You have to be aware hore style sa lona sa o communicate ke se fe. Modimo ha no bua le nna ka tsela ya buang le wena ka yona. O bua le Moshe ka sefate, o bua le Balame ka tonki, o bua le Shadraka le Meshaka le Abednego ka o ba monna wa bone se tshwantshong. So the way a buang le motho mong ka teng a se tsela ya tlo buang le motho mong ka yona. So a se bothoto hore Samuel ha ntse a utlwa lentswe mo ntse a mathela ho moprista Eli. Go tsoka jeno ke hore wena o lo utlwa ka lentswe la modimo mo o tlamehang ho mathela teng hape o lo utlwa hore ke eng e modimo a batlang ho e senola, ke eng e modimo a batlang ho bua le wena. Yeah. So Eli ha bona hore e se ile kgetlo la boraro, mohlanka a ntse a tla ho nna wa realize hore ke lentswe la modimo. Nako ena ke nako mo lentswe la modimo ne se le sa tholahale ha bonolo. Nako ena ke nako mo lentswe la modimo ne se le siko tulong hobane there was a spiritual incline in the city. Hobane bo go finile bo finia se ba prista ba modimo ba tshepileng ha ba tlameha ho etsa dihlabelo tsa modimo ba ne ba ibokelletsa bona dintho tse kgolo, ba ne ba ibokalletsa bona menehelo e tlileng ho modimo. So modimo a batla ho bua le setjhaba because there is a spiritual incline. Batho ba tlameleng ba buelle setjhaba ha ba buelle setjhaba. Batho ba tlameleng ba rapelle setjhaba ha ba rapelle setjhaba. Instead ba shebile ho bokella menehelo. Yeah. Ya ba moprista Eli le yena a ne se a sa bone hantle mahlong a bona hore ke modimo a buang le mohlankana enwa. Ya ba wa mohlalosetsa hore ha utlwa lentswe hae o hlaolo o fe o re fela bua morena mohlanka wa hao o mametse. Yeah. Bua morena mohlanka wa hao o mametse. Ha etsa sena o mo fa a connection ya lefatshe le lehodimo. Hobane Paulos le yena qetellong o re ha dintho tsena kaofela se di fedile ke batla hore ha ke fitla ho ntate ke utlwe mantswe a reng well done my good and faithful servant. So o mo fa an attitude that when you go to God tseba o ya jwalo ka mosebeletsi, ha o ya ho modimo tseba o ya jwalo ka a servant. So ha o fitla ho yena o re bua morena mohlanka wa hao o mametse, because the more o re bua morena mohlanka wa hao o mametse, it is about receptivity. O mo ruta ho amohela modimo, o mo ruta communication. Communication how bua modimo a le buang. As a communication how bua only one party, but you got to learn how to receive God. You got to learn hore o araba jwang. You got to learn hore modimo o bua ka tsela e feng, and you won't be able to respond ho ntho sa boneng mo. So tsela ya hore le wena o ithute hore modimo o bua le wena ka style se feng. Hobane ha bua le Moshe ka sefate, ha no bua le Dafita ka sefate, ha bua le Dafita a apere efota ya lene, ha no bua le Balame ka efota ya lene, o tlo bua le yena ka tonki. So wena le wena ke nako ya ho o buisana le wena ka tsela e feng, style sa lona ke se feng, relationship ya lona e feng. Because ntate le lapeng ha no bua le ngwana ona jwalo ka ha bua le ngwana ona, because they are two different people. So there has to be a capacity of understanding. There has to be different styles of communication. Communication ena e etsa hore le tsebo e be teng. Mo re balang hore sia e re setjhaba sia timela go hloka tsebo. But the more there is communication, there is knowledge, and the more there is knowledge, there is life. Ke ka ho amrutang tsela ena ya ho bua e le hore o re bua mohlanka wa hao o mametse, so that he can know how to communicate with God, so that he can gain knowledge. Aske atimela lefatsheng lena la Jehova. Communication is about us having knowledge, and us having knowledge is about us re bane le bophelo.
Hobane setjhaba se a timela ke ho hloka tsebo. Motho a nang le tsebo wa tseba mo a sa tlamehang ho tsamaya teng. Motho a nang le tsebo wa tseba mo a sa tlamehang ho hata teng. Motho a nang le tsebo wa tseba hore a tlamehile a bue jwang a se ke a bua jwang. And by so doing we ipokella bophelo. Ke ka ho le morena Jesu Kriste ha le se fapanong o re ntate ba tshwarele ha ba tsebe se ba se etsang. Because we understand hore ntate o ka se kwatele motho ya timelang. Ntate o ka se kwatele motho ya shwele motho a senang tsebo. Whereas you are a great God, whereas you are a capacitated God, you cannot be mad at somebody at timela. Ke ka ho a etsa ho potsang ntate ba tshwarele ha ba tsebe se ba se etsang. Bana o khutlela morao mane mo e reng setjhaba se a timela ke ho hloka tsebo. Ke ka ho le moprista Eli a rutang Samuel hore Samuel e re ho morena bua mohlanka wa hao o mametse. Because the more o le mohlanka in the kingdom ke the more modimo a buang. The more o le mohlanka in the kingdom is the more God is able to trust you. Bibele e re ha modimo ane a batla ho tjhesa Sodoma le Gomora a bona ho tshwaneleile hore a lo bua le Abraham. Ha bua le Abraham o re Abraham ke batla ho tloetsa ntho ke ena ya ho tjhesa Sodoma le Gomora. Bibele e re Abraham a mo jwetsa a hore a se ke a etsa seo pele a na mo botsa hore ha o ka bana le batho ba bakana ba lokileng a na o ntse go itshesana. Hobane modimo a bone ho le bohlokwa hore a lo bua le Abraham because there is a spectrum of communication. There is a way in which they communicate. There is a style of their communication, and by that style it forms a relationship. Only a trust that is formed in the communication. Communication is key, but communication is not key in a relationship. Understanding is the key. Communicate, but as long as you don't understand what I'm saying to you, you will always be doing what I told you not to do. So o re bua morena mohlanka wa hao mofo wa hao o mametse hobane mofo ha a ya ho modimo o etsa se seng le se seng se modimo a reng a se etse. Mofo ha ya ho modimo ha mo roma o ya mo modimo a mo romanteng ka ntle ho question. So rona ajeno the question is, what is the style of communication? Ha bua le balame ka tonti, ha bua le moshe ka sefate, ha bua le Dafita ka effort, wena o bua le wena ka tsela e feng? The thing that he's teaching him is reception, and reception is what we struggle with. Modimo Hansen la taba ena ore we are so good at praying, but we are not so good at receiving. Because re ka rapela empa hanako e fitla ya hore re fumane karabo ha re bone modimo wa nako e nngwe re bua modimo antse a bua. Ke ka ho ke reng ho bohlokwa hore re thole style sa modimo hore wena o bua le wena ka tsela e feng. Hobane ha o ka thola style o tlo tseba hore this is our frequency of communication. When I am with my brother, that is what I call him. When I am with my sister, that is what I call him. That is I call it that because there is a frequency, there is a style. Luena ntate wa hao ha no bua luena ka tsela buang le nna ka yona. So thola style, thola the way e abuisana le wena ka yona, and then you will know how you will know how buisana le wena. It has to get to a point whereby you know hore nna modimo ha nkaraba most of the time o bua le nna ka motho. Nna modimo ha nkaraba o bua le nna ka tsela ena. Nna modimo ha nkaraba ke a tseba ke tlo bona ka 1 2 3. Because you understand relationship ya hao le modimo. Motho a sa understanding the spectrum of communication ke motho a senang relationship le modimo antse anana ona le relationship le modimo a sena yona. We have to move out of the formality and the professionalism ya hore ha re ya ho modimo ntate modimo mo ga modimo. You have to forget the protocol sometimes and remember o bua le ntate wa hao. Nako nngwe you have to learn the difference between prayer and talking to your father. Modimo o re tlameha ho ithuta ntho tseo. Number 1, receptivity. Number 2, the difference between ho rapela le ho bua le ntate wa hao. Mona le nako mo mantswe a leng siko, mona le nako mo o sa kgone ho rapela formal, and rona ha re se le jwalo re batla ho tlwella re le bala hore nako mo you can just sit down and talk, nako mo you can just cry and your tears can communicate with God. Bibele e re mme hana le ka ra tempele ya ba o bebenya molomo mo priester a go tawekeng a ga ke a tawa ne ke bua le modimo ka moya wa ha kala a bua le mo priester mantswe a tswa empa hana a bua le modimo mantswe ana sa tswe ona bebenya molomo. But that is a style of their communication.
communication. Yeah, And nobody can judge them because that is how they communicate with God. So re tlameha ho ithuta le rona hore hona le nako mo re buang, hona le nako mo re rapelang. At the end of the day, he's not just God, he's a king. He's not just king, he's your father. He's not just the father, he's your parent, he's the source of all comfort. So ke ntho eo re lokelang ho ithuta yona. E nngwe ya dintho tse re tlamehang ho ithuta yona ke hore in our relationship le Modimo, re bua le Modimo ka sebele hobane re buletswe tsela ke Morena Jesu Kriste. Bebele e re ha Morena Jesu Kriste a ntsa le sefapanong ya ba lesela la tempele le kgaowa ka lehare, mme ha o batlisisa hore hobaneng le kgaowa ka lehare, o tlo fumana karabo ya hao tabeng ya hore kgale ba priesta e ne le bona fela ba kenang ka hara tempele into the most holy place, and it was separated ka lesela, mme lesela lena ha o le tlola e ne le a high priest that is available to do that, or that is allowed to do that. But Morena Jesu Kriste o re buletse tsela ya hore re be in the most holy place. Ho ya ka buka ya Bahebero, Morena Jesu Kriste o re buletse tsela ya hore re rorise ka mofo re batlang ho rorisa ka teng. Re ska emela mopriesta a tlo re etsetsa something, re ska emela mopriesta a tlo re duella, empa re ithapelle ka bo rona le Modimo ka bo rona, re utlwisise Modimo ka bo rona. Monna yane a tseba ho etsa sena hantle ke Dafita. Nakong e leng hore batho ha ba tsebe Modimo, le nakong tsa Moshe batho ba ne ba kopa Moshe hore Moshe re buelle le Modimo hobane ba tshaba Modimo. Le batho ba ne ba kopa ba priesta hore ba priesta re buelle le Modimo. Empa Dafita o na kgona ho lata mopriesta a nke seaparo sa mopriesta sa thapelo a re ntlisetse effort ya lene ke tsamaye ke lo rapela ke lo bua le Modimo, hobane ona utlwisisa hore a se ka hore wena o mopriesta empa hanka le lesela lena la hao le nna ke lo rapela ka tsela o rapelang ka yona ke tlo e finyella pelo ya Modimo. Ke ka ho Dafita a bitswang monna ya ka morapelo ya Modimo. So le rona tsatsi la ka leno ha re ithuteng the spectrum of communication. How do we do that? We do that by being intentional. We do that by reading the word. We do that by praying for ourselves, by wanting to understand God, by telling Him that we want to understand. So we have to learn the spectrum of communication. If you learn the spectrum of communication, only Dafita ona sa ntwe fela empa o ne a botsa Modimo hore ka ba ho loketse hore ke ntweng ena na re tlo hlola ha ka ntweng ena na. Moshe le ena pele a tsama o re ha boteng ba hao bo sa tloele rona o se ke wa re dumella re tloe ba kese, because they understand when we communicate before we do, and that is the spectrum of communication. It has relativity. So le rona tsatsi la kajeno ha re batle tsela e Modimo a buisana le rona ka Kriste Morena.